sina pesa ya gifts bali nina pesa ya chakula. Sawa. It's okay. There's those gestures. No caramel. Lakini let me tell you, when you are in love with a woman, hakuna vile hata when you are broke, utaenda ubai zile, kuna zile rings za 50 bob za 100 bob, hakuna venye unaweza kosa. Yeah, because there's that urge. Hatuna shida na hiyo. There's that and it comes out naturally for men. Hiyo inakwanga acha kujifanya hapa Taliban na jo unanuanga gifts. Wacha kujifanya. Kwanza ananuanga gifts mingi. Shaipatana na yeye. Hakuna mwanaume afanyangi hivyo and you cannot tell me otherwise. Akijakata. Lakini it's an urge even inside us. Once you are in love utafanya hizo vitu. It's a good thing to take care of your entitlement mnakuanga nayo. So pretending Joe, you take your girlfriend for pizza, you which go one? Buy her things. Which one? Akulangi akona daya. Akona alitoka kusema hapa akasema alisema wewe kwanza you're a sucker for love. So ulisema hivyo. Yeah. Hey, I'm sure you do those things. I do like physical I say. touch. What's up, web riders? Welcome to the Tide Clique Podcast. How you guys doing? Let me tell you one thing. When your husband anakuwa parent. Men mna cheat kutushinda. Why do you fear men? We are the Clique gang. Ashaanza kusmile. Oh, bring it on, darling. Hello web riders, welcome to episode 41 of the Tide Clique Podcast. 41. Yeah, 41. Tumesonga. Unasema ni wewe ikifika ngapi? Ikifika 50 unaoa. Niko sawa. I'm your host, Adiado Max. It's your girl Suzy. Kijana mpole Joe. Fellah. Aile jina lako ingine? Gani? Ama niseme? Jina ni moja. Unataka kusema jina gani? Yakimse. Hata Blue Band iko na jina mbili wa. Yaani jina moja imeshikanishwa. Nitume mpesa. Hebu nitumie mpesa. Usitume 10 bob. Acha hii. Usitume 10 bob. So guys, recently nimekuwa maraundi hapa na pale. I went to Homa Bay, I went to Kisumu, I went to Muhoroni. Now in Homa Bay, I went to more of in Polytechnic. Now there was an argument ya ku institutionalize apprenticeship. Apprenticeship ni a way of learning. So I think mostly but then napigwa na demu wangu. Nishike ama nisishike? Hebu shika. Shika na weke Shika la alafu weke hapo kwa speaker. Tusikie, please. Hello my love. Unasemaje? Niko set ndakupigia. Mbea watch the episode. Tajiona. Aya. So atajiona akiongeleshwa na mtu wake. So you see, apprenticeship ilikuwa ni a way of learning ya kitambo. Now for the activate institution, it's more of a practical experience ya kulearn compared to our campuses. Now somebody was arguing, unapata maybe msale maliza class 8 ama alidrop maybe at form 2 ama form 3, but this person akona the urge ya kulana a mechanics. Initially kitambo si mtu angena tu kwa anko wake fulani alafu amsajia 1 2 3 sikuzi kama anko wako busy. Now we are arguing these institutions anko amekuwa tiaji, they provide a learning avenue whereby watu wafanye exam but just come to learn the practical aspect of hizo vitu. Yeah. Practical aspect of hizo vitu. And walianza by when we were there, I was doing a shoot ya department ya aquaculture kuna kuwa launched. Now they were saying being the area iko na wavuvi, the fishermen and fisherwomen. Now they're providing a platform where people can come and learn about your fishing and aquaculture but hawafanye mtihani. See, hizo zinaitwa technical university zama. Institute. Wewe Maxi kwani papasa ya mtihani na kugani? Sikiza ini uni mtu mwenyewe anapewa hizo skills but afanye exam. Hakuna exam. Papasa exam kwa shule na kugani any school. I think tu ni a way of life iliyeko hapa. But mimi sio hiyo purpose. Sinikuona kama ulishikanisha vitu ulisoma. Sasa sindana hapo nimecram vitu alafu nifanye exam. If you got the concept. Now for you I think it's a way of institutionalize apprenticeship. Kama wewe niambia kama mechanics mtu maybe aizi cram vitu mingi but hizo whatever anafundizwa anaweza shika. I think ni boy inaweza work. Hata hizi vitu tunafanya sasa hizi. Mechanic now yani watakangi hata kulana. Siko ubaya. Mechanic unajua wale mechanic wa kitambo walifunza kwa na like specific type of cars. Walikuamia hapo.
yani hizo ndo gari wanajua. Wanatumia, Unaelewa? wanatengeneza. Yaani ukileta gari yako sijui mpya sijui gari ya 2020 sijui gari ya 2018 Umemaliza. hiyo gari itafanywa guesswork. Ukitoka hapo utakuwa unasikianga ile mimi ninasemanga like utakuwa unajua ati mpaka nyanya ya mechanic ni vile mechanic amekusumbua yani umepigia kila mtu mpaka sasa imebaki umembeleze nyanya yake na sasa tujua hawezi tengeneza ni jua jui hajui kutengeneza amekuwa makwele gari ya kitamu na umemletea hapo gari yako mpya. Nataka kusema no. Yeah, Sijui. so I think the reason why tunataka bring away kufunza apprenticeship in easy motivate institution whereby you are taught siseme ulikuwa an old mechanic ulijua vitu za kitambo si ndio now you are coming for more of a refresher course you see you refresh whatever you know but now with the new technology basi sasa ufanye mtihani mnagi hiyo kitu aje Sasa tutajua je kama unajua kama ufanye mtihani. sasa like mtihani yako ni ile yenye they're trying to see if umeshika hizo vitu but hakuna ile written exam. Hiyo ni mtihani But bado tunafanya- Max acha kutuchanganya. Written exam. It's more of practical work. There's no Bado ni theory. mtihani. Bado Si ni bora tu ata mtihani. gauge. But haiko assessed ati kuna hiyo ati number 1 Lazima number wana- A practical lazima. exam is an exam. Jo, unasema je Si ndio? ndio ni kama chemistry vile tuko tunaenda kwa lab. usiekele kem. Nilikufa na kem bana. Kama biology tunaenda kwa lab hivyo. Unajua mimi nishapata kem hivyo 6. 06. Over 50. Bali mbona mbona mimi ni photographer? It's not love of the art. Kem ilikataa. Acha kuwekelea. Kem ilikataa. Acha kuwekelea. Acha nikwambie. Nilikuwa najua English, Kiswahili, CRE. Mbona mnacheka? Hadi siari. Yari kila mtu alikuwa anajua. Si wote. Kwa mtu anafeli CRE Ile bana. seria ukipata 10 bob utafanya Yeah, nini? hiyo kila mtu anajua. But your point umesema, I think it's a good thing. Hiyo monkey see monkey do. It's the best way. Hata ukiangalia like zile enzi za kitambo, ulikuwa unapata business, it's a family business. Like kama nyinyi mabeka, hiyo familia yenu inajulikananga nyiwa mna bake makeki. Kama nyinyi carpenters, hivyo the same. Cause like budako akifanya kitu, wewe unaenda pia unamwachingi Kenya anafanya and then at the end of it tena unakuja unachukua hiyo biashara. Unajua hata uganga huwa inakuanga hivyo. It's a family thing. Sema you can relate. So like yeah, your way of teaching, I think it's the best. KCB iko na hiyo program. Hata nilikuwa nafikiri unaongelea KCB. KCB they have that program whereby they come and then they visit like businesses zenye wase like for example let's say beauty, let's say welding. Wanakupata uko hapo, yes you are doing kama hao unasema mechanics ndio wakuja wapate msee ana experience like hana hiyo education ama hizo the know-hows of the maybe the new trends zenye ziko in the market. Wanakuja wanamchukua wanamuingiza kwa hiyo program, anaenda anafanya, there's no exam. There's actually that mentorship, wao wanaita mentorship. So wanakupeleka for like 3 months, wanakufunza tu the basics, vitu mpya zenye maybe ziko in the market, maybe una upskill kiasi, and then wanakupatia msee anakumenta and how to like continue to expand your business. Already kuna hiyo biashara, so they just want you to expand now that business. Now, are they giving you foundation? are they Sijui giving najita jijenge, I don't know, there's a name for it. I have a question. Are they giving you the funds to expand your business? No. They are showing you how to raise the funds. So wakikuja wakupeleke hiyo mentorship, so already kuna biashara, si ndio? Yeah. So hawachukui msana biashara, wanachukua msana already yako kwa biashara ama kuna biashara but ana haja upskill like vile unasema kuna wale more skills in that mechanic maybe anajua magari zile za 207 So you're na sasa watu adding more wanasonga na za skills to that skill 2017 that you have. so the same way, so wanakuja wanakupeleka chuo una learn hizo vitu and then ukirudi sasa kwa biashara yako wanakuletea msee mwenye atakuwa na kumenta on how now to deal with your funds. Maybe let's say you want to buy maybe like 2 boxes ama like vitu zingine, wanakuonyesha first of all jilipe and then savings, invest hapa and then after 5 months utapata pesa sako. Nice. Hiyo ni nini po? Hiyo ni program po. There's an argument of people in business vile unaweza jilipa. Unapatanga if you are in business maybe unauza, let's say unauza manguo, si ndio? You've umechukua stock umeuza. Then ikikuja at the end of the month maybe you have 2 or 3 workers, right? Yeah. So you'll pay your workers, you'll pay for the shop.
then unapata sasa wewe unasahau kujilipa. What you do, maybe utasema ulijibaianga lunch, unajilipia fare ukienda kazi. Hiyo ndo malipo yako. Huko na account hiyo kama ni malipo. Unaona? So you rarely have a budget yenye umejekea like mwisho wa mwezi nitajilipa kiasi fulani. Unacheki? I think wasabizi wengi ufanya hiyo kitu. Wao wanasahau. Like Fellah, wewe ni msabizi ndio? Wewe unajilipa? Inakuanga ukishalipa rent umejilipa. Hapana, sa rent si rent ya kwangu ama rent ya shop? Rent ya keja. So business, like business. Rent ya keja, unajua rent ya shop hiyo iko hiyo utaensure umesort. Sema hiyo maji, cleaning nini utasort. Sasa wewe maybe unasema utajilipia rent, hiyo ushajilipa malizo hiyo story hivyo. Hapana, so sasa niongelee experience yangu ama niseme in general. Acha niseme in general. Wewe mbona unataka? Unauza nini? No, tunataka yake because in general atakuwa anaongelea watu wengi sana. We want it's from experience as a business person. Yeah, exactly. We want his experience. Okay, so nimekuelewa jo. So the thing is like in most cases unapataga una divide into percentage. Ndio. So unasema like for example 20% ni hypothetical. Msianze kuniambia 20% ni kidogo. Hypothetical. 20% for example ni yako unajilipa and then maybe the other 20% ni savings. Unajua kwa biz anything can happen. Unaweza amka siku nyingine kuko na fire, siku nyingine sijui wezi walikuibia, so hiyo ni emergency fund. So 20% ni pesa yako unajilipa, 20% ni emergency fund una save. And then the other 60% sasa ndio una reinvest kwa that biashara, unaona. But it's advised that uko unajilipa like quickly. That makes sense. Juu unaona ukingoja for 30 days vitu mingi huwa zinahappen katikati. So usikuole mtu mwenye like Alpha amekupigia simu leo amekwambia twende tukaone Game of Thrones sijui yuko Nyali Cinemax, unaenda unatoa do kwa biz. Kwa sababu unangoja 30 days and then vitu mingi zinahappen hapa katikati zenye zinani do na una hiyo do, but account ya biz iko na pesa, so each and every time unaingia kwa account ya biz unatoa do, so inakoga fiti na percentages. Ukidivide alafu sasa unaona kama ukishasema hii pesa ni 20% ndio umejilipa, unafaa kukuwa na ile like unafaa kustick nayo 20%. Wewe kitu yote unafanya wewe jua tu exceed hiyo 20%. That unajua siku yenye ume earn more na siku yenye uja earn more. In terms of like sales. No, like for example, because hiyo 20% ni constant no matter what you made during that month. 20% ni constant. So utajua like this month the 20% maybe imekuja 10k, the next month maybe imekuwa 15k, so unajua hii mwezi busy ilikuwa poa hivyo. And then now pia unote down kwa sababu ukinote down inakuwa easy ya keep track. Kwa sababu unaweza ona na pia unasema kama ukifanya analysis yako ya the whole year unaweza ona which months, unaona kama wale watu wanafanya biashara vizuri, ule mtu mwenye watu wanasema ngaleke jamaa amerun biz na ananga wasiwasi kwa biashara, ni kwa sababu like ana keep track, anajua miezi zenye kazi si poa, miezi zenye kazi ni poa, so akiona hiyo record like anaweza balance. Kwa zile miezi zenye si kazi iko chini anajua like sita reinvest sana, nitapunguza investment yangu, naelewa hivyo. So I think pia it depends with the business model of which it depends with the business model. How do you handle it because you're self-employed? Uya kiota na kula. You see, no, initially the whole of the past 3 or 4 years, I think in 3 years I was working on the basis ya nilipe school fees. So whatever I used to get narusha kwa fee. Unaona? So I never heard that indasema ati yo invest z. Kwa nasema nikipata ganja na insure fee hii sem nimesort rent na food na shule tu Bamburi ni nini vitu kama hizo na wifi nini. Unaona? So sasa sema ati nilikuwa na save. Nilikuwa nikisave ifike do fulani naona hii sem karibu ku clear, nimeclear. Tunaanza ile semester nyingine. I think nili survive for the 3 years. I never had an emergency fund. Emergency ki happen kama hiyo hakuna shoot.
Itabidi nione tu vile itakuwa. But sasa unaona hiyo yako ilikuwa understandable because kuna place important ulikuwa unapeleka. So kuna ule mtu mwenye akipata do yoyote ni yake like anaitumia akijua kesho. Kwanza unaona kaa wewe like ukishaba hiyo field yako. Ukishaba kamera uko na hizo vitu. Sidhani kama kuna investment nyingine kubwa mtu anafaa kufanya after umepata job. Unaona? So ni easier mtu kuamua hii pesa yote ni nimepata nimelipwa shoot 5k, hii pesa yote ni yangu. Acha kwanza nikabai viatu pose 3,000 alafu saa hiyo 2,000 nyingine nijibambe nayo. Unaona? So hakuna do nyingine inakuja inarudi kwa hiyo kwa investment. I think hiyo career. Kwanza kwa investment at the moment you'd want to renew your business ku scale up. Yes, only that time. No. Now with our business evo a model, if you choose to nini up scale, it will take a toll on you. It cost. Now you need to do more for debunking on what you want, on the aspect of you want to scale up. No. The same to maybe your business yako, your model yako. Now to realize when trying to scale a business, every your model con an aspect of scalability, and then you may choose to approach it with. No. Now, if you're earning maybe something from your business, if you decide to scale up first your quarter, sa sema unda kununua sema ni BM Black Magic, umambiwa ni how much? Sema 4K 120. 120, si ndio? 120 plus your lenses maybe hata kama ni 180. Si ndio? Na utangalia first your quarter nafani nitafute 180 ya kufanya kitu fulani. Na unaweza break hizo figures vile in your own way hadi intend ku achieve your aspect yenye unataka kuifanya. Now mtu alisema our art I tend to have issues when you want to scale. Do maybe nitaka kununua machine size but kifika April ama ifika hiyo May kuna nyingine imetoka. Tena uko umerudi sana kwa drawing board. Upgrades like zinakuja. Na watu wengi wenye kwa hiyo field like wana opt kununua nini? Si kununua na opt like ku hire. Yeah, definitely. But technology inaenda so fast in the sense that leo uko na for example leo uko na kamera gani Black Magic tuseme 6K. Within a short period ukatoa 6K pocket, 6K Pro. Unaona? So like 6K Pro anakuambia sijui iko na tilt screen. Sijui anakuambia tu vitu zingine tu zenye hazieleweki. Zenye pia unaona ni kama nahitaji hii 6K Pro. Unaona? So like technology na move so fast in the sense that inakuwa ni ngumu mtu ku keep up nayo. So kwa hiyo field watu wana hire tu in short ndio ikuwe like easier for them. Juu utabai kamera ngapi max ndio ukiupgrade kila saa. I think what you can do, you make a decision on one then you inaweza serve the purpose that you intend to do with it. Now if you do want maybe to do a project with a higher one, then you'll go and hire. But at the moment you work with whatever you have, but just a bike to yenye iko good quality and it is willing to offer you whatever you want to achieve. So no comment. Una biashara wana 9 to 5? So ni mtu wa reggae. Ni miondoko master. Mega face. Wow, really? So mtu alisema at zile places hizo za reggae. Aliuliza umso make profit hivyo kweli. Jawaze hawezi bite ati jini. Hata bado kama kabia yake hata isipa dia subia activity kichwa. Zile time nikiendanga session pale Kikwetu F2 nilikuwa ukishika wapi huko? Uliwahi Kikwetu. Usema uliwahi kwa Jo umeenda jump session. There's a point nimekwanga hodi mbaya. Wallahi. Ulivazile alafu ukafanya hivi. Unashika hivi hata natumia picha kwa group muone. So ilikuwa Odi Brown skin. Relax. Discrimination ya light skin tuache bro. So nakumbuka there's a time like ukiingia session ulikuwa unashika hiyo drink. Hiyo drink ndio itakutoa from hiyo saa 8 mpaka uko 5-6 huko. Hiyo session ilikuwa Sunday hapo saa 8 hadi majioni. Ni drink gani? Hizo sessions zilikuwa zinaisha hapo around saa nishakuelewa. Hiyo time ilikuwa okay Alvaro please na hapana hiyo ndio time ilianza kukunywanga taska kiasi.
so ukikashika hivyo mpaka hapo ma 6 zile sessions zilikuwa zinaisha hapo masaa 10:11 asubuhi. Alafu mnaenda saa kupigana. Hapana, si sessions za usiku. Zile sessions za Sunday kuanzia saa 8. Kwa sababu hata kukonga na wase to around 6 hapo. Skates park hivyo after hapo ingia skates park. So anazijua. Yeye mtu wa. Sio nimeenda kwa master. Hata mnangu So ulikuwa unaenda jam session? Jam session ikiwa ulikuwa Nairobi ama huko Mombasa? Nilikuwa both areas. Mimi nilikuwa naenda nikiwa shule, nikitoka shule naenda Nairobi. How's your experience? Huko kulikuwa na maodi mbaya. Kulikuwa hata huko Mombasa. Lakini si madema wako wanasumbuliwa. Unapata boy amekuja, ameinua hivi toja iko Anakatia. nasema aje. Niaje painting. Unachoraje? Ulikuwa unakuita nguna. Nguna sinidunge mbana. Vipi? Sinidunge mbana huko ndani kuko chrome kumejai wasome. Yai kumeswe wasome joto. I think pale kulikuwa drug abuse ilikuwa more kuliko hii side ya Mombasa. Like kule kulikuwa na ile conk hizi alcohol zile karofo I don't know zinaitwa chuada hizo sasa hizo unalewa wiki mzima na najua ni pesa ngapi 20 bob wala ukipiga tu toto moja zina reach mbaya sawa ushaanza nini so about your story so I'm going to talk from a point of privilege from a point of 9 to 5 because you monge from a business point 9 to 5 kuna freelancing sema freelancing acha niseme freelancing no ni ngori but unajua freelancing it's more flexible kushinda 9 to 5 lakini stress ni stress cause in terms of actually flexibility in terms of because freelancing sometimes nanika pia ni busy cause unajua vile busy like this month can be good and then next month auko so sure how things will be freelancing ni hivyo so like today you can be working with this company uko na contract and then iishe maybe after 3 months and then like for the next 2-3 months hauna job alafu kwanza ile site tunaingia Ramadhan tunataka kutii sasa hiyo ndo nzuri ya freelancing hiyo adrenaline ya ujui itakuwa Ramadhan hakunanga busy for 9 to 5 inakupatia hiyo dopamine unajua like end of month at least kuna kitu inaingia so inakupatia that at least that chance ya kusema I can be able to put some emergency funds kando so kuna that part but still even in that like 9 to 5 kama wasewa yuko very keen ama kama uko like financially literate pia unaweza mess because you need to be able to know like the amount of money like maybe rent yako inaenda for example let's say wanasemanga like at least a quarter of your earning should go to rent na sayo at least make sure kama ni ya quarter imecover plus na wifi lakini tu kusema ukweli unajua watu wangapi wenye wanaishi according to that means sasa now that's the problem that's the problem now juu example in Mombasa if you choose to live in a cheaper place have an example of Kisauni or Likoni or Mshomoroni now first a security begins with you utailipia okay unapata one bedroom 6,000 very spacious tile 7 very spacious lakini by 6 go kwa nyumba hamu job ni utaingia kwa hiyo nyumba unacheki now ukisema sasa a quarter iende kwa rent unapata for creative kama mimi itani limit you siwezi ka place kama hiyo na iko na equipments unaona saizi bado tuko nje ni saa ngapi sema ni saa 4 si ndio turudi home maybe saa 6 saa 5 na nusu huko unaishi Kisauni ingia na hizi vitu no lazima nifike home by saa 5 tuko na game so man tupigwe bado na team gani Leicester ayo tunagonga anao uingie home na hizo vitu hapo umerisk kuibiwa unaona so I think hiyo the idea ya nini nafai kuwe ni a quarter of your what I always apply to everybody depending on what you are doing you have now to choose compromise wapi so unaweza chagua like okay I'll go for the high end place kuna security but now pia wewe decide basi in terms of transport pia nitakata budget hapa ama in terms of like food pia nitakata budget hapa na hapa so like it's just like hiki tu budget ndo inasumbuanga watu that's where the problem inakuanga because ukikuwa na budget everything at least was na fall in place and you have to stick by that budget because that's also another thing
So but it will end up in a way some things that could limit. Yeah. No. Now for example you earn ka 30k. Nataka to break down in 30k, so now you are uko single bado you still living alone. So you're able to go for maybe a bed sitter. A bed sitter in Bamburi inaweza ku offset like maybe between 8 to 12,000. So now if you work in town, meaning every day utatumia fare maybe 100 bob asubuhi, 100 bob jioni. Yeah, 80 bob. 100 bob asubuhi. Si unaongea? Ongea kwa Again, naambia mimi sina hiyo. niko na asubuhi le rashawa. Unaongea wapi? Ile rashawa asubuhi. Rashawa kama magari ziko, wacha na Monday na Tuesday. Rashawa kwanza hataki kukubembeleza. Yaani kama uendi ka Rashawa kama uendi weka. Hiyo gari itajaa uingie usiingie. Wednesday, Thursday hakunanga hiyo. Monday, Tuesday only notice hapo huwezi bagi. Aya, so umesha spend let's say your 12k hapo kwa rent, no? Yeah. Now you are maybe ka 5k hivyo kwa transport. Your monthly, you know? Ka 5k, hiyo ni 17. Hujafanya shopping. Hawezi kuwa na bibi. Hawezi. unakuwa na bibi. By the way, nilikuwa nasikiza podcast ya Ofueneke Beyond 30 ama ni tosijui nini 30. So Mulamondi alikuwa alikuwa anakuwa interviewed. Akasema kwanza hii swali nataka kuuliza Sue juu Sunday uko like in a proper marriage setup. Akujibu vizuri. Akasema regarding finances like mnafaa kukuwa na like one alitumia the word kikapu moja like una letter, your husband ana letter, and then now nyinyi mnaamua mnataka kufanya nini hiyo do. First of all, first question A, what's your take on that? 8 marks. Like mimi niko na yangu na yako na yake tunaweka pamoja. Mnaweka pamoja. Juu mimi nasikia madem wanasemanga pesa yake sasa kama ni dem pesa yake ni yetu, yangu ni yangu. Nasikia madem wanasemanga hivyo. Yeah, watu wanasemanga hivyo. So actually that's how it's supposed in to be. fact the question should be what's your take? What's your take when it comes to finances in marriage or relationship? That's a really nice question. And mine is to echo what Mwalimu was saying. A very nice question. That's a nice question, Fellah. Yeah. So, one, you need to have an emergency kitty. And also, you need to have a joint account. I know. So, your emergency, like emergency, like hospitali, maybe kuna kitu mbaya, something that needs to be done really. Yeah. Then the joint is just in case you want to travel. So normally us as a family, we want to travel in a year, maybe twice. So kwa ile joint account, tunatoa pale pesa ya kufanya nini? Ya kutravel. And remember, hapo kwa hiyo joint, ni tunaweka sote, both of us. So that amount builds up. That's when we make decision to travel. Then we also have sasa where I'm given money hizo shopping sasa. Hizo vitu small like shopping nini, such things. So that's how we normally in our marriage. I don't know about others. No, Fellah, but ina depend na pia ina depend na how ina depend na finances za bwanako, the spouse. Because kuna vitu zingine amwezi kuwa na joint account kama unalipa 30k. Sasa joint account lakini si mna agree to percentage ama like si lazima mtoe it's not si lazima ikuwe 50-50. You don't agree? Unafanya Sidharau 30k tafadhali. Natoa kenye niko nayo. Umeguswa. Sidharau 30k. So, Bora dharau 30k hivyo. Acha hizo. We don't give each other at a percentage. You should toa 50% ama you should toa. Ile mi na feel like this is what I have is what I put kwa account. Yeye akitaka kutoa 80, so it's fine. Mwanamke ukimwachia freedom shatatoa thao kila mwezi. Yeah, so it depends with your partner and vile mnaelewana, because we never argue. For us, we never argue about finances. Never. So like finances for nice us is not a it's not a where biggie. we sit down ati tuna quarrel juu ya do. But I think Tujaifika hapo. Tuna argue vitu vingine lakini na kati ya na nani ndio bad spender? I of course. Wewe bad certified. Max ulikuwa Kwenda kusema hivi, whatever Sue is saying is quite well, but we tend to have arguments na the upcoming young couples
kiwaambia hiyo issue ya put the funds together in one basket. Now I would assume it's more for 50-50 and your topic ilitanga issues vibaya sana. Okay. Now they assume that you are trying to kwa fraud yani kwa 50-50 dealing. Unaona? But with the prevailing economic situation, unless uko na msewa wash lazima tumtasaidiana kidogo. Yeah, I feel kukuwa na do in one basket ni poa cause it's a money that mtakuwa mna spend as a unit. So mnajua like ini bank account ya familia. What is love? Ndio, ini bank ya familia. So kama mko na projects mnajua okay we can be able to budget this project according to what we have. Yeah. So isi pesa ati ya kwenda for nails, ati sijui nywele, ati sijui na hapana. Nimeona juzi madam mpandisha ngazi. Mtu anasema yake tu kwa mwezi nika 34k ya kufanya hizo. Tunakuja hapo. Tulikuwa tuende hapo next. So like I feel like it's important. Na ni kitu like inapaswa ikuwe in discussions even like unasema uko in a relationship right now sio Fellah na Max. Mimi niko so like you guys mnakwanga you're not in a relationship. I'm in love. In a relationship. So I think isn't of it tunapaswa like when people are in a relationship ndio nasikia wivu. tunapaswa tukua tukiongea like about it so that we can be able to get okay umse first of all spending habits zake zikoje like financially like literacy yake imefika wapi, anajua about investing, anajua about spending. Si ati mnangoja sasa mnaingia into marriage and then uko like hey umse ajuku kutumia do ajuku spend ajuku save and all that. Yeah. So like recently we normally we used to pay for your insurance, your health. Then we realized the money that we keep there most of the time we don't fall sick kama anything. Ama tukipeleka mtoto clinic unapata you don't use a lot of money like maybe 500 bob for clinics. So we felt like hii pesa tunakuwa tunalipa 5,000 every month, why don't we just put it kwa nitwaje ile money market, thank you. Yeah, in that ikifika tukieka in like 5 years it resort to like 6 million. So mto insurance muipeleke kwa money market. So hii ni medical insurance. Yes, anyway. So you don't toa cause uwezi toa. You stop paying for it. I wouldn't advise that. You could. Unaangalia kama investment. Investment. Like akui wagonjwa. So Atukui wagonjwa. that's a good thing. Sasa since we have an emergency kiti, kama mtu ni mgonjwa to a point where tuna feel like sasa tunakimbilia pale kwa so unajua insurance ukikosa kutumia inaenda tu hivyo. Jalasa kuna policy fulani anataka kupeleka kwa parliament like kukuwa na percentage ya do unarudishiwa kwa umepay for insurance. Alisema gari ama ni insurance zote? Sawa. So insurance like pesa usipoitumia inakuwa imeenda hivyo. So for case yao naona it's very wise kwa sababu yani unajua yani pesa yenye iko unaweza access anytime na on top of that kwa MMF ina gain percentage. Hizo ma percentage yields depending on the one you're using. I get that in terms of MMF it's growing with a certain like percentage, but look it from this point. You're paying 10k for this premium sindio? But annually because usually insurance yanga annually. Yeah, but you're getting more benefit. Ukiangalia okay kwa hii mwaka hujagonjeka yes ni sawa, but kwanza hii yenyu mnasema you cover as a family sindio? Let's say ina cover like dental, ina cover like optic, ina cover like pregnancy, everything sindio? Outpatient, inpatient and all that. Na unapata like ni maybe 500k 150 outpatient maybe so hivyo. So do you want to tell me kama kwa emergency fund yenyu mko na like let's say at least an M. I would say watu wanataka tukufe. No, I'm talking about like ukiangalia from an insurance point of view. Yes. Yeah. Perspective. Exactly. Because I'm thinking nikiwa na hii kadi you see benefits me. Yeah, and I can go to the hospital like unapatanga zingine ni like 2 or 3 times. Yeah. So I can spend that 500. I'm not saying tugonjeke but just in case. But unajua wanakuambiaga like wanakuambiaga do yenye unafaa kutumia tago. For example ukiadmit your leo usipitishe 300k for example. Na admission yako si bed ikuwe maybe isikuwe more than like 7 days or maybe 7 days. I get that. But let's say ugonjeke January and then maybe September
So kwa emergency fund zenyu hiyo inamaanisha maybe let's say imeshatoa like 500 so mmerudi nyuma but kwa ile kama ni policy ya insurance kama shashi hiyo usitegemee so like, but I get the point whereby what I would advise ni kama mtu akona savings na uko nayo kwa bank itoe kwa bank upeleke kwa money market but for insurance I think kwanza kama mko familia it's good to just keep that cover. Bwana siku hizo sababu bank ameanza kuwa enticing. Me looking at mimi NCBA ilinitumia muda fulani nipigie simu wiki kifuatana ndema kuna sauti tamu. Sauti ndio ilifanya uingie boss. Okay, I use NCBA for business. And now they were trying to launch a product whereby for pleasure unatumia gani? For pleasure unatumia pesa. Now they were trying to launch a product whereby you are able to do a transaction via the laptop anytime. Just use your laptop and do your transaction. Now they are trying to educate their customers on how to install it, how to go about it and everything. Mimi walinitumia umdama alinipigia wiki moja mfululizo kila siku. Hello Maxwell, how are you? Are you in a position to us to talk? Nini? Shanga. Okay, each and every time ulikuwa kwa that position. Yes. Yeah, so I think I've also tried to kuangaliza my MMF hiyo the nini the ZD kuna gani nyingine? Hizo MMF kuna settings ziko mingi kuna inatumia hapa hivi hata nimesahau jina yake. Ukitafutanga acha niulize swali kuza hadi nini hadi Safaricom ameleta launch yao wengine fulani recently ZD. So hebu niambie what's your take on nini? What's your take on allowances and like upkeep monthly money? It doesn't matter ni monthly ni daily mi sijui even like what's your take? like when you're in a relationship sasa mimi nataka unipe female's perspective ukiwa like in a relationship yenye like a normal relationship boy girl and then now alafu uipeleke mpaka kwa marriage. Okay, so let me take you before I was married. Yes, before and then after. In your prime. Kiona test. Kiangaisha Okay, wasanii. so okay. I really before like the people I used to date kitambo like wachana na ole toxic. Toxic alikuwa ananitumia monthly allowance by the way because he was away and he had a lot of money. In return? Nothing. So viewers my viewers. So right now my husband while we were dating nilikuwa natumiwa actually ilikuwa kama allowance ilikuwa like appreciation like we meet mbona na ku appreciate because I've made myself available for him. na yeye unamappreciate. Yeah, because at the time I was a teacher so I was not available most of the time. I used to work even on Saturdays. So alipia appearance. Simgoja kenini yake. So nilikuwa nakuwa available on Sundays only. So yeah, unapata kuna gifts and then maybe kuna zile like 20k depending with msiako aje. Like, so hizo ni random to like aina like random siku anazi ask because this is a person who loves you and I feel like you need the money so anakutumia but okay kwa zile ambazo nilikuwa na from my huyo wa kitambo nilikuwa naambia tulikuwa tunatumia 20,000 every month so hiyo ilikuwa obvious akichelewa naambia hujanitumia natuma so hiyo ilikuwa like na akikosa kutuma na catch nauliza mbona hajatuma so ulikuwa entitled ilikuwa na feel entitled because I've dated you for 5 years I feel like I'm entitled to that money. Alafu unamtumia nini? Kwani nilikuwa nimtumie nini? Okay, unampatia nini? Unasi yako away. Na akikuwa home. Si tunakuwa couples. Kwani what do couples do? Unamjenga mali. Si ndio. So your 20k ni mali. Really? Maxwell. Wow. So yeah, okay, normally right now okay, so hiyo ni your time. So hiyo pesa at that time nilikuwa nafanya sasa vitu like buy clothes. Nilikuwa na spend tu. Napiga luku, nails nini. Yani nilikuwa na buy new phone, vitu kama hivyo. Ati ni point shamba ya kitu na hiyo pesa. Yes, a lot of times. Then now in marriage akasema asante.
the pesa and yake. appreciate. Ile saa. Then in marriage, so unapata, it has to be an obvious. The husband needs to give the wife money every month, or hata katikati. It doesn't really need to be at the end of the month, because unaweza pata ile pesa ulipewa uli expend kubuy shopping nikaisha. So what about me? I need to do my hair. I need to buy. I see shoes I see shoes I want to buy for my child. Yeah, that's why nasema. Si lazima uko unapoa ile monthly. Ile monthly ni unaweza kuwa ile monthly ni ya shopping na kuna ile monthly ya the wife. So for the wife I understand. Maybe what's your take, Joe? You're the mother of my children, because me nitakuwa na couple. Definitely I'm going to send some allowances to you. Depending on my pocket inakaje. I'll definitely send, because nataka mama ya watoto wangu at least akae poa. Girlfriend, enda kwa baba yako bro. Sasa hapo kwa girlfriend ndo kuna issue. Enda kwa baba yako. Kazi ya wazazi tuachie wazazi. That's why I used the word appreciate that time. If he loves you and anataka kukufanyia hizi vitu atafanya. Don't say love. Usingize love hapo. No, really, anakuvalue and he wants to see you look good, such things. So if he doesn't atatuma. Asipotuma kwani lazima uitishe, si must uitishe. Kama hajatuma inamaanisha hajakupenda. No, not really. No, but that's my conclusion from your premises. If you love me, then you send me money. From that premises, I conclude nasema, but you'll do things to make me see that you need to show actions. How will I know? And the only thing I need to know that you need to buy me things, you need to give me money. So how will I know? And how are you showing me? Okay. So you'll only show me by having sex with me. How will you show me that you love me? I'll also buy you things. With my money? With my money. If I have money, with my money, I'll buy you things. Will you start the It has initiative? to be vice versa. It can't be leaning on only one person. So niko na swali. Before he buys you anything or before he does his own allowances, will you take your own initiative to get him something mtu wa kwanza? No. Exactly. So inamaanisha relationships ni one-sided. Si one-sided. Ni one-sided. Because you need to see intention ya huyu mwanaume. Mtu anaweza kuja, maybe it's just a fling. You just need to fuck and go. Then kama this is a person who is serious, we are dating kuenda mahali, like there's a future we are seeing ahead of us. So that means now, if he's able to do, Kwani kuna communication. Kuna communication. So you want to validate if it's not just a fling. Maybe anataka kuja tu fact naende. Pia mimi sitaki kukua tu ATM ya mse, atumse amekuja tu hapa juu ya pesa. So in short, the only way to show that you have a future with her ni kumpatia do. No, sijasema do. Umesema nini? Ama gifts. You have chance. Jitete. Uwanja ni wako. Mimi ndo judge. Okay, let me just ask you guys. How do you know a woman loves you? Let's start from there. It all is very hard. Nyamaza ngoja nimeangalia Fellah mimi unanipatia sababu kishindwa. Mimi siwezi shindwa. Sasa nakosaje kujua kana pendo. Na uko na deni. Na niko na deni tuanze. So how would you know? Okay, me personally like ni natural connections. Without being given gifts, without money. Sasa unajua na depend. Kama love language yangu ni gift, sawa. But kama love language yangu si gift, affirmation. Ni affirmiwe. Kama mimi napenda affirmation, ni affirmiwe. Kama mimi napenda inaitwa nini ile? Physical touch. So are you talking like act of service? Real Mimi kwanza napenda kupikia kwanza breakfast nikienda kazi. Act of service. Okay. Hizo ndo like that's how you would know. Sindio? Haya wewe. Mimi I like it like for me to be felt loved katikati ya siku nipigie simu. Hiyo ni common knowledge. Communication is a must. Sisi ni yangu. Haya pole Jo. Ni wako endelea. And then I like it when you ask me about my day and then you want to you make me talk about my day. Just like give me that hearing ear. Listening, yeah. Listening. So naona sasa. And also pia like hizo like maybe let's say I have a job interview and I have a job interview. Wish me luck. Kuja weekend tu niambia niaje babes
na najua unaenda kutafuta suti, twende nikusaidie kutafuta suti. Okay. Si uninunulie suti. Twende tu kaenge pale mwambie babe ni hiyo. Okay. Mimi hiyo najua like unataka hiyo support. Exactly. Haya, Max vile anapenda kudinyana. Mine is to echo what Joe has said. Okay, it's more of support, emotionally, the communication aspect, act of service. Mnapenda kukula nipikie. Like to pick a story too. Okay. No, sawa. We go for simple outings. Now what we've realized let me chill. Sema tuharakisha tumalizi kusema. Hata mimi sikumaliza but sawa. Now what we've realized from our definition of love, from definition of women aspect of love, it's totally different. Now so acha sasa niongee. Malizia. Now all of you have expressed on how you feel. Or how you know you are loved. Na hiyo don't put that card. Wacha. Uko kadi. Chill. Now, how will you know that you are special to this person? You already know she loves you. Now how will you know you're special to this person? Sasa aendagi kufanyia mtu mwingine hivi. Anaweza kuwa anafanyia mwingine. Mimi sijui. Basi ni sawa, sasa mimi najua. Kuna vitu zenye atakuwa anafanya unajua nyewe huyu hapa kenye sitoki. Utajua aje? Sasa uwezi jua. Wewe ona hiyo DCI mimi. Sawa. Sio hapana. Cause in a relationship. No. Jo, ngoja. Acha ongea. Pia mimi niko kadi. Ongea. So now for ladies it's the other way around. So utanionyesha na hizo vitu like unasema communication just the way you said it. But now normally us women need to be reaffirmed all the time. We need to be told juu tunapenda attention. No, we need to feel special. Lakini kwa love language acha malize. So we need to feel special. So how are you going to make me feel like okay, I really know I'm loved. Now I need to feel like I'm the woman in this relationship. Mimi niko hapa, I feel like there'll be another person. So ndio hizo vitu ambazo unasema gifts. Unaona vitu kama gifts. In short, that's why gifts come in. Ama demo anataka ulipie desire. Of which ni bullshit. Lakini unajua so kweli squeeze watu wamecommercialize like desire ni bullshit. Before it was really nice kufanya hizo vitu. Right now ina feel like watu wanaingia kwa relationships because wanatafuta pesa kwa majamaa. Unaona ina feel hivyo. Acha nikwambie you'll only go through whatever anasema if you're dating a broke chick. Yeah, she was broke. Ndio hizo bullshit zote. Mdema kona gani hizo kuambia sio nitumie ka 20k nifanyie nini? Hata hizi ngoja, unacheki? Hata kuspoil wa kwanza. But having a broke chick as a man is the worst thing you can do in your life if you're trying to look for love. Because hata wewe unaweza kuwa uko broke, that's why huwezi nunua gifts. Yes. Acha nikwambie a broke chick anaweza si a broke man. Hata Kienyo akimit na mtu mwenye hana do, ni shamba boy, aenda mnunulie Crocs, atasikia poa. Juu mtu wa kulima shamba anaweza afford Crocs. Unaweza afford kununua panty ama hata pads. Nunua pads, sabuni, basi shower gel. Wewe unataka msa buy desire. Exactly. Make that person feel special. And that's my issue. And that's my issue with ladies, cause it's not but every guy, when you have like a lady with you, like when you have a girlfriend, when you're in a relationship, there's that urge to always spoil your woman. Hiyo inakuanga hapo. Where the issue comes in personally for me is when you guys make it a mandate, like mnaifanya mnakuwa entitled to that, like kuspoiliwa. Sasa hapo ndo shida iko. I don't have to. It's because I want. It's because you want to. I understand. Na usiseme ati how will I know ati ni mimi unapenda. That's why in a relationship there has to be trust. Vile umetuliza utajuaje afanyizi vitu mtu mwingine. There's that trust. Yeah? There's that like nimekupatia environment ya kuwa comfortable enough around me that you can be vulnerable with me. I'm not assuming that tutakuwa vulnerable na everybody unaenda kumwambia siri zao. There's like hizo pillow talks. Kwani wewe ni mtu aina gani unakuwa na pillow talks na watu 10? Men are not like women. We are totally different humans. Vile unataka ufanyiwe si venye mimi nataka kufanyiwa. And everyone has a different love language and needs to feel like. So if somebody loves you, truly loves you, but
kimfuko hawezi kakuanga na kupatia hizo gifts utasema Hapa akupendi. kuna love. Siwezi sema hivyo. Utasema hivyo. Mi sitasema Ushasema. Kwanza online prefects walisema kwanza kama una pesa usifikiria atakuwa in love. Ikiwa una 100k, kama una 100k. pesa, don't date. Just don't date. Because you'll not be able to do these things for this woman. Umesikia ni mwanamke ameeko hiyo. So In short, Kenya tunajaribu let's say for kusema ni example, like the people who don't have money they should don't not deserve love. They don't yeah, they don't deserve they love. don't deserve love, and also they should not further their generation like Wasizalishe. Yani wewe wako waishia Make me understand. No, wabaki kwa boxer. make me understand. Okay, Joe. Ama towel. Make me understand. We are in love. Sawa. This is an example. You are in love. Sawa. I come to your place. So umesema una pesa, tutakula nini? Mapenzi. Wait. Ugali mboga hizi kosekana. Si hana pesa. Sina Ako pesa ya broke. gifts, bali nina pesa ya chakula. Sawa. It's okay. Haizi nunua There's caramel. those gestures. Sisi no caramel. Lakini let me tell you, when you are in love with a woman, hakuna vile hata when you are broke utaenda ubai zile, kuna zile rings za 50 bob za 100 bob, hakuna venye unaweza kosa. Yeah, because there's that urge. Hatuna shida na hiyo. There's that And it comes out naturally for men. Hiyo inakwanga acha kujifanya hapa Taliban na Joe unanuanga gifts. Wacha kujifanya. Kwanza ananunga gifts mingi. Shaipatana na yeye. Hakuna mwanaume afanyangi hivyo, and you cannot tell me otherwise. Hatujakataa. Lakini it's an urge even inside us. Once you are in love utafanya hizo vitu. It's a good Shida thing ni to take care of your entitlement woman. mnakuanga nayo. So pretending, Joe, you take your girlfriend for pizza, you Which go one? buy her things. Which one? Akulangi akona daya. Akona allergy. Alitoka kusema hapa akasema alisema wewe kwanza you're a sucker for love. So ulisema hivyo. Yeah. Hey, I'm sure you do those things. I do like Physical I say. touch. Like I said, there's no problem. Every man, if you're in love, like utajipata tu you want to spoil your woman. True. You just want to spoil them. Shida yenye tuko nayo ni you guys are entitled. Munaifanya inakuwa ni kama man, like you have to. How ni gold diggers? Double standards mingi. Let me tell you one thing. Unaona kwa hii field if field ya su ya kutoa na do. Ai we mimi siko natuanisha watu. It's an industry. We koma. Hiyo industry ya appreciation. Put my name out of that. Appreciation Showing industry. me love. Of showing love. Mimi sikuwa naitisha, nilikuwa napewa, and I love that he gave me. Alikuzoesha vibaya. Ananipenda. Lakini pia wana mwingine wanakuwa na kerere. Unaweka bao uko hai, alafu sasa ukimwachia huyo msichana nani sasa ni atafika huyo bao uko juu. Hakuna acha niachie tu hapo. Hakuna nini, Hamwezi endelea. nishow. Endelea tunamalizia. Wewe kwanza Endelea. unatoa pesa mbaya sana. Mimi? Mimi manze. Unapeana za stick-ons, za hair, za human hair. Team natural. Stick-ons za nini? Team natural. Unataka kugorwa mgongo. Mimi sitaki kwanza usiniumize. Sitaki kugorwa mgongo. Team natural. Na walikuwa nasema ni as a man at the moment utafind you have to pay for desire, you are on the wrong track. No. No player is bigger than the club. Lakini Maxi unajua ni prostitution iko decorated. Exactly true. Trying to pay for trying to pay for desire. So since we were talking about money, tukimalizia show episode, niko na swali I wanted to ask you guys. Bila kuuliza nani? Everybody, kila mtu. Anza na Su. Mwenye ata feel too confident. Okay, ni everybody tu atajibu. So let's say you have like 1,000 queen cakes hapa, si ndio? Ama tuseme like it's a fruit. 1,000 plums. Because hizo at least unaweza kula. But one of those plums iko poisoned. Na for every plum unakula unapewa 50k. How many plums utakula? Utakula plums ngapi? Unataka nikufe. So that's the point. So we have 1,000 plums hapa, si ndio? For every plum you eat, 50k. But one of those plum iko na poison. So what will a man gain if anasema he gain the whole world and lose his soul? Hiyo. I think I've answered you. Kuna swali lingine? Sina swali lingine. Ndio hiyo. Malizia show. Guys, it's been a pleasure having you on the podcast episode 41.
If you want to use our location, if you want to create content as a content creator, we have amenities. We have the space for you to come and record your content. If you only want the space, we have the space also. You can have the space. If you want the space plus equipments plus all these we are using, they're also available. Please reach to us on our social media platforms, or also we'll have our email on the drop bar. Yeah. And come create the content. Yeah. But if you want love, come with money. Yeah, that's the only way you're getting love here. Petty. It's a boy Joe. I've been your host of the Ambo Max. It's me, your girl Suzy. And please, guys, don't forget to subscribe to our content and also comment. Thank you, Sana. We appreciate for the love we'll be receiving. God bless you. Tap. Tap. Brought to 1,000 subscribers. Yeah. Tufikisheni kwa dhao at least. Yeah. We out. Ciao. What's up, Wave Riders? Welcome to the Tide Clique Podcast. How you guys doing? Let me tell you one thing. When your husband anakuwa parent. Men mna cheat kutushinda. Why do you fear men? We are the Clique Gang. Shaanza kusmile. Oh, bring it on, darling.